I'm here with Ken once again, you know, brother-in-law wake, Amos. And of course, you guys and also with the Aludas, you're going to discuss on the way forward of the issue because Amos alikuwa express his desire to meet his wife. So you guys met. How was everything? The meeting? Shalom, shalom, my safeguarding family around the world. Saseni. I hope mko salama. It's a Sunday. It's the day that the Lord has made. We are glad and we are rejoicing in it. Anyway, I pray mko salama, mnaendelea kulinda na kutunza familia na kuangalia watoto. The other day tulifanya video ya Amos na tukaongelelea kuhusu what Amos was going through wakiwa na Wangeci na zile vitu ambazo possibly zingilisababisha abehave vile alibehave katika ndoa yake na Wangeci, whereby we understand kulikuwa na vita na fujo na ghasia to a point that alikuwa na subject bibi yake Wangeci kwa some very cruelty issues. Of course, after kuongea katika hiyo video tulikuja tukasema kumekuwa na video ambaye Amos amefanya in his own channel. Pia kumekuwa na channel ya Miriam TV. Kumekuwa pia na channel ya the Aluda ambaye ni counselors. Na hata yeye Ken mwenyewe akona his own channel now. So tukaongelea kuhusu vile Amos amesema katika therapy na tukasema Amos ni kama anaonekana amebadilika. I think he's benefiting a lot from the counseling that anapata from the Aludas. Of course, kumekuwa na a lot of lamentation. Mbona una side na Amos hawezi badilika, Amos ni ule. Mbona hujasikia side ya Wangeci, a lot of stories. But my safeguarding family around the world, our friends of Team Safeguarding, mimi ningependa mjue ya kwamba tuliweka disclaimer pale. Na mimi mwenyewe nilisema these stories tunaongelea hapa tunaongea kuhusu what Amos alipitishiwa through na Wangeci ndio story yao ifike pale ilifika, based on what tumeweza kupokea from what the Aludas na Amos wamesema. Usisahau ya kwamba Amos anapitia through therapy from the Aludas. So personally I do not think Amos would have any reason to lie katika therapy, because wale watu wanaenda kukusaidia huwezi kwenda uwadanganye. Ni kama kwa lawyer. Kwa lawyer hauwezi kwenda ujaribu kudanganyana unataka lawyer kusaidie. It's the same thing kwa daktari. Therapist, counselors, they are not different from daktari. Hauwezi kwenda kwa daktari umdanganye. Kama saizi unfortunately ukienda ufanya tabia mbaya huko nje ushikwe na kaswende, syphilis, chlamydia, whatever it is, hata AIDS ikushike, huwezi kwenda kwa daktari umdanganye umwambie unasikia uko na homa ama unasikia uko na headache, kwa sababu unajua hautasaidika na wewe mwenyewe unataka usaidike. So sisi ndio tunasema we believe Amos would not have lied kwa the Aludas, otherwise hangeweza kusaidika. Now, can we guarantee that hange lie? No, we cannot guarantee, but we have to give everybody a benefit of doubt that at least wakienda kwa daktari, wakienda kwa mtu ambaye anafaa kumsaidia, wataongea ukweli. There's another thing ambayo pia watu wangefaa kuelewa. Amos of course kama anadanganyana bibi yake cheat na akazaa mtoto huko nje, it is not going to be alive for a very long time, because mtoto kama sio wa Amos itajulikana, na kama hiyo DNA anasema alifanya na yeye akatokea negative, sio yeye baba huyo mtoto, if that is not the truth, then probably another DNA will be subjected, ile ambaye sasa sio yeye atafanya, maybe itafanywa na mtu different, so that then ikujulikane ni ukweli. Whatever he is saying, anasema eti aliweka CCTV kwa sababu ya kukuta eti whatever the wife was doing other things, you know, the wife can subject. Pia bibi yake mwenyewe sasa, it is upon her part
tukuja akaunta talk. Aseme hapa Amos amedanganyana. Alining'oa meno kwa sababu ya hivi na hivi na hivi. Mimi sijawahi kulala nje ya ndoa. Huyu mtoto ni wake. Aseme kama hakuna DNA ishawahi fanywa. Then kuna maswali itaanza kuulizwa hapo. Kama sasa hiyo mambo yote unasema ni ukweli, kwa nini wewe hujawahi ambia Ken? Sababu sasa huyu Ken amekuja hapa akasema Ken hajawahi sikia kitu kama hiyo. Familia yote ya kina Wangeci hajawahi sikia kitu kama hiyo. Sasa kama alikuwa anapitishiwa all this through tough and hardship and difficult times na Amos, to a point that anapigwa na anangolewa meno, and she was just there as a humble good wife, na hatusemi eti hata kama alikuwa na cheat ama kama alikuwa anafanya tabia mbaya na nini eti she must be beaten. No, there is nothing that can justify mtu kuwekelea mwingine mikono. You are not supposed, it doesn't matter whatever they are doing, don't just put your hands on somebody else, whether you are male or female. You shouldn't. Bwana bibi, no, you shouldn't, kwa sababu there are better ways of sorting things and dealing with things kuliko kuwekelea mtu mikono. Unaweza kwenda kuchapa mtu kofi pahali ama ngumi ama teke, mtu akufe, and then you yourself and your own self mtaland jela for life. So anyway, to cut the whole story short, watu wa Mungu, Ken mmeweza kuona hapo ka small click video hapo mmeona, but sasa nataka usikilize what Ken is going to say about Amos, and this is the angle, or rather the perspective from where we derived our video from. Sasa usisahau hii video ambaye Mariana anafanya na Ken ni after yeye alikuwa amefanya video kabla Ken aende kukutana na Amos, then wakakutana na Amos. Sasa wameshakutana na Amos. Sasa Mariana anamuinterview after wameshakutana na Amos. I now want you to listen so that you can understand where we were coming from. Na watu waache kurusha mawe. Na mkitaka tu kurusha ni sawa tu, mnaendelea kurusha kwa sababu hakuna mtu amekatazwa, but it is very important watu wapatiane chance, because kuna kitabu ambaye ilikuwa imeandikwa kwa Kiswahili ambaye mui huwa mwema. So mui huwa mwema. So it doesn't matter how bad. Hata sisi wote tulikuwa wenye dhambi. Why did Jesus come? Jesus alikuja kwa sababu alikuwa ameona sisi, everybody ndani ya dunia had gone astray. Kama wewe umezaliwa na mwanamke, huyo mwanamke ni a descendant of Adam, and Adam sinned, and therefore everybody that came under the lineage of Adam automatically inherited the original sin. So, and that is why Jesus was sent to come and rectify what the first Adam couldn't do. So usirushie mtu mawe. Yes, mtu anaweza badilika. Mimi ninasimama na Amos hapa saizi. Amos anaweza badilika. He's not a stone. Anaweza kubadilika, anaweza kuona makosa yake, and kama anapitia through therapy anaweza kubadilika. Tumeona watu wamefungwa jela kwa sababu ya kuua, wameenda kwa jela, wamereform, wamekuwa wahubiri, wamekuwa good business people. Sisi tulikuwa watoto at some point, sasa we are grown up. Change is inevitable. So the only reason tunaweza kusema tumeona haijawezekana ni tukiangalia tuone Amos alikuwa anasema amebadilika, but he is still the same person. Bado anachapa bibi yake, anafanya nini familia yake. So tukimuona after some time, if by the grace of God the family come back together, Wangeci will be able to say, and now Wangeci is in a better place. Sio eti atafungwa mdomo vile alikuwa amefungwa mdomo. Now she's enlightened. So na pia hata tutaongoja Wangeci, the family itself, hata yeye mwenyewe atakuwa, hata watu, now is not going to be closed. Saizi hata kama ni huyo Amos yeye mwenyewe ako kwa mtandao. So you never know. Kutakuwa na pranks huko kwa nyumba, kutakuwa na nini, maybe Wangeci will join and become a YouTuber. You never know. So things are going to change. And therefore, for those people that are saying they can't give Amos a chance, or he can never change, watu wanasema kwa comments, Amos will never change, you know, I think that is the wrong mindset. Hakuna mtu hawezi badilika. Hata wewe ambaye unarusha hizo mawe, hata wewe kuna mambo ambayo ushawahi fanya, na kama watu wangeulizwa wangesema the same thing, haungebadilika, but look, ulibadilika. Kwa hivyo upatie watu chance. Kama mtu amebadilika, ama hata kama mtu alikuwa mbaya sana na sasa amekuwa better, that's still a change. Life ni process. Sikuna wakati sisi tulikuwa ndani ya tumbo ya mama zetu.
Sasa and then tukazaliwa, tukaanza kucrawl, tukaenda na miguu, tukaenda nursery, tukaenda primary school, tukaenda secondary, tukajoin uni, tukaoa, tukakuwa fathers. Sasa tumekuwa mpaka grandfathers. Watoto wetu wako na watoto. And then in the next 30, 40, 50 years tutazikwa. It's a process, watu wa Mungu. Hakuna mtu mawe. Hakuna mtu ataishi hapa duniani forever. Na hakuna mtu hawezi badilika, na hakuna mtu hawezi change. Kuna wengine ni wagumu kama Pharaoh. But hata Pharaoh dakika ya mwisho, he actually changed. He decided, I cannot fight this God. Huyo ambaye amekuja kuchukua the only son I had. This is the power of God. Na bado hata wakati aliwaachilia watoto wa Israeli watoke Misri waende Canaan, wakati aliona wameenda, Biblia inatuambia God hardened his heart again and he decided to pursue them. Wale ambao walikuwa amewaruhusu waondoke waende na gold na nini na watoto wao na mbuzi na kila kitu, akawapatia wakaenda. But after kukaa chini akaona, watu wa Mungu, nani atakuwa anafanya kazi huku? Hawa si ndio walikuwa ma house manager na ma housemaid na slaves. Who is going to work? Egyptians are not going to do this work. So lazima tuende tupasue wala watu tuwarudishe. But let me tell you something. Mungu akishaanzia kitu ndani yako lazima amalize. The miracle of the Red Sea is one miracle that stands out in generations. Kwa sababu yeye alituma askari wake waingie huko kwa Red Sea, but water, they died there. Pharaoh himself ndani ya chariot yake hapo na guard wake walikuwa wamesimama hapo wakaangalia. Pharaoh said, surely there is a God. Moses was a servant of God. This Moses is not the man that I used to know in Egypt. This Moses is not the man that killed and slain an Egyptian. This Moses is working with God. What Pharaoh saw with his own eye, alibadilika. And I want to believe God, wakati alirudi huko kwa paresi yake, alirudi huko na akakuwa na a different life because he saw the hand of God. Watu wanaweza badilika. Wewe kama unakuanga tu hapo unasema mtu hawezi badilika, your wife anaweza badilika. Your husband anaweza badilika. Watoto wako wanaweza badilika. Anaweza kuwa siku hizi anavuta bangi, anavutaga bangi, yeye ndiye anauza bangi hiyo area yako. Lakini your son anaweza badilika. Anaweza kuwa engineer. They just need you to put a few strategies in place. They just need you to pray for them, to work on them, to support them, to show them love. Watu wengi sana wanapoteanga kwa sababu when they get into a small crisis, people shatter them. People wanawakemea, wanawafokea, wanawafanya mambo machafu. But if you show people love, they will see God in people and they will have no choice. Change is inevitable. It will happen. So watu wa Mungu, let's listen to what Ken is telling Marianne. Well, when I was going to meet him, at first I thought it's going to be this kind of meeting that was going to be rude, because his nature is from the first time I knew him, he's a rude person. He's somebody who talks rude and rough and tough. So nilikuwa na expectation ya mtu mwenye anaongea vibaya. So when I got into that meeting room, I thought and I expected such kind of discussion. But I was shocked when I met the difference. He was absolutely different. Because he was like, oh man, pole. In fact, hata ananiita bro, brother-in-law, pole. Because I'm expecting something different. But alikuwa sasa amekuwa msawa pole, I'm sorry, forgive me. So he was absolutely different sana, because Amos, you cannot be serious. So I'm not expecting to be different kabisa, but that is not what I received that day. So it was expectations versus reality. What you expected is not what you found. Najua ile unaendaga kama uko hivi, uko ready in case kutokea war, uko ready kuji defend. Uko hadi ready na words. But wakati sasa nimeingia kwa hiyo room, and I thank God for their leaders, because they made it possible. And they I think they've been talking to Amos for a long time. Kulingana vile waliniambia, they've been taking him through sessions
counsel, to guide and counsel him. And Amos ametoned down. He's a different person. He's a different personality, guys. And I'm so shocked. I'm so surprised. But I'm still here to watch. 2 weeks is not a long time. That is his personality. That is his nature. I was just shocked to see him a different person. So Simeona, so that is Ken ambaye ni brother yake bibi ya Amos, brother yake Wangeci. Ken ndiye amesema vile aliona Amos, what he expected, what he was thinking Amos would be hata akimuita kwake for the first time is not what he saw there. Guys, do you know what has been working? What has been working is the therapy, the counseling that Amos has been going through with the Aludas. Sio saizi imeanzia, ilianzia quite some time back. And therefore we can see the effects that Ken ye mwenyewe ana recognize na anasema ni kweli, ameapplaud the Aludas, akasema wamefanya kazi mzuri. Huyu ni brother yake Wangeci. Now let me tell you something. Kwa wale watu mlikuwa mnarusha mawe mnasema eti safeguarding umeegemea pande moja, haujasikiza kesi ya Wangeci, hujasikiza side ya Wangeci, nini. I don't know. Ni sawa. We need to hear Wangeci side. But don't forget, Wangeci for the last, I don't know, about 8 weeks, I don't know, whatever, amekuwa akiishi kwa huyu Ken. So, if Ken himself is saying that, definitely ameweza kuona ya kwamba Amos is not the person that he knew. Na kama sister yake angekuwa anamwambia a lot of things, angeweza kupakua tu kidogo. Angesema even though huyu Amos anabadilika, but there is something my sister amekuwa kishia na mimi. Hakuna. Surely a month plus is a long time ukiishi kwa mtu, especially ni brother yako, na yeye ndiye amekuja akakutoa from predicament ile ambayo ulikuwa naye. You are bound to share. So I believe Wangeci must have been sharing with Ken. And if Ken has not said anything, definitely kuna ukweli, kind of. I can't guarantee kuna that is the case, but definitely human beings we talk. Kama kungekuwa na mambo ambaye Ken ye mwenyewe anaona they are never gonna work between sister yake na Amos, angesema no. But ukiendelea katika hii video ambaye nitawatuma muende muone huko kwa Miriam TV, the whole video, because of course I've just borrowed a little clip, you will see that definitely Ken anasema if huyu jamaa akiendelea namna hii, there is no reason as to why angependa sister yake arudi kwa bwana yake ambaye ni Amos na waweze kuendelea na maisha. Why? Because he himself is a family man. Na anajua hawezi taka sister yake akae bila familia ama asikae ndani ya familia. So definitely the Aludas are doing what God has mandated them to do. They are working with Amos and Amos is allowing God to work through him. So mimi all ingesema this Ken has come to save some families. But hapo pia vile sasa amekuja na akafanya hiyo mambo, probably amesave hawa watoto from going through trauma. Na mimi nimeendelea kusema hawa watoto pia itabidi pia waangaliwe kama wako na mahitaji because of what they passed through. Hiyo time ambaye baba yao na mama yao walikuwa wanapitia through crisis ambaye ni very difficult kwa nyumba. Itabidi waangaliwe, waonekane kama wanataka usaidizi ama kama ni namna gani. Kama ni maombi ni sawa, wafanywe maombi, but if they also need therapy because of trauma that probably will be identified by a therapist, it is critical they go through sessions so that at least that trauma inaweza kuondolewa so that they can regain back, and otherwise trauma that is left ndani ya watoto inaweza kuja ku affect their life wakiwa teenagers ama hata adults. It must be dealt with, so that it could be resolved. It's critical, of course, kama vile tulisema katika hiyo video, that whatever happens, that Wangeci herself, Amos has been going through therapy, Wangeci must also go through therapy. Zaidi ya yote, then the combination of Amos and Wangeci must also see therapists ama counselors for the two couple on how they need to work their relationship and marriage. But zaidi ya yote kama watoto wao, I don't think the watoto wao ni teenagers, lakini kama hata kama ni watoto ambao wako na kuelewa
na they can sit at the table with the family, then the children must also be included. That's subject to age, ili waweze kukaa na waweze kuwa pamoja. That is the only way the family would be able to function again. Otherwise, dysfunctional family zinaleta watoto ambaye their minds are dysfunctional and they don't do well. Watu wangu, Ken is a guy that thinks very well. His mindset ni mzuri sana. He's very protective of his sister and his family, and that is what we ought to do. Ken, well done. Asante sana for standing in and for stepping in for Wangeci and kumshikilia. You know, hata kama sister yake huyu Wangeci alicheat ama alifanya hizo mambo zote, mimi sijasikia Ken akisema huyu sister yangu ni mkora, ni mkorofi. No, the guy is standing with the sister. Kwa sababu regardless of whatever was happening, hata kama huyu mtoto sio wa Amos, why did Wangeci go to sleep with somebody else? Where was Amos? Kwani where was Amos? Why was Amos doing business hata kama anafanya Russia, ama kama ni Uganda, ama kama ni Busia, Mombasa? Why was he doing business for weeks and weeks and months and months? What kind of marriage is that? Watu wangu wacha niwaambie leo, hii hapa nasikia kama naanza kukasirika. Kama mtu uko ndani ya ndoa, heshimu ndoa yako. You can't just leave your wife and just disappear because you're doing business. You can't just leave your husband and disappear because you're doing business. That's not a marriage. Hapo hakuna marriage. Hapo hakuna ndoa. Mimi ndio nimesema hakuna ndoa. Ndoa ni watu wanakaa pamoja, mnakula pamoja, mnaomba pamoja, mnaangalia watoto wenu pamoja, mnaenda kwa park in the evening. Hey, ndoa ni watu kutembea pamoja. You walk together. That is marriage. Lazima tufanye kazi, lazima tufanye biashara, lakini ukiona hawa wanawake, mtu anakuja tu kucomplain baadaye eti bwana yake amekuwa ameshika msichana wa nyumba. Kwani msichana wako wa nyumba akilala na bwana yako? And I'm not saying that wanaume walale house managers. That's not what I'm saying, but I'm saying I also understand kuna mischievous men ambaye hata kama bibi yake ako hapo na ako available na anamtosheleza, lazima tu ako na tamaa ya kulala na house manager. That's not what I'm saying. What I'm saying is if your husband amekukosa kwa nyumba so much to a point that house manager, kuna wengine by the way niliona kwa Wanjiko Wainaina. Wanjiko Wainaina is doing a very good work. Congratulations on the young lady. But kuna mwingine niliona hapo eti msichana wa kazi mama anasema eti sasa yeye ndio anafanyanga kazi, bwana yake hana kazi nzuri, lakini jamaa anasema msichana wa kazi ndio anafuanga nguo zake, mpaka boxer ndio anafua. Msichana wa kazi ndio anawapikia chakula, breakfast, ndio anaosha nyumba, ndio anaangalia watoto. Msichana wa kazi ndio anamtengenezea kitanda. Hebu acha niwaulize, wakati huyu msichana wa kazi anatengenezea hawa couples kitanda, think what is going through that man's head. Eti huyu mwanamke anakuja saa 6 usiku, anafanya nini? Amesema sasa, yeye anasema alikuwa anadai ya kwamba eti pesa zake ndio zinasimamia huyo msichana wa kazi. Kwa hivyo wakati sasa nalipa huyo msichana wa kazi pesa zake, ni kama yeye anafanya kazi. That is rubbish. And that is no, hiyo sio ndoa hapo. Hapo hakuna ndoa. Kama wewe ni mama na una think from that perspective, think again, you need help. It's the same thing with men. Kuna a lot of selfish men out there. Unataka kwenda uende biashara, maybe wewe uko na wasichana wako ama mama wako uko nje kwa business zako. So wewe kama ni mambo ya kitanda, mambo ya dekezwa uko sawa. Manake uko na pesa na uko huko na unaweza pata side chicken. Watu uko nao. You are forgetting the wife of your youth. Ule ambaye amekuzalia watoto, ule ambaye amekupenda. Kuna wengine mpaka hata bado hakuja kuzalia, bado ako fresh. Na wewe hauko nyumbani, haumdekezi, haumpendi. Every woman would love to be taken care of by the husband. Sasa kama hauko mbana na umeacha wafanyikazi huko wengi, why are things not going to happen? By the way guys, I am not saying that anything must happen between wewe na wafanyikazi, wewe na your employees. That's not what I'm saying, but I'm saying sisi saa zingine ndio tunaweka watu katika majaribu ambaye hatufai kuwaweka. Don't put anybody. Biblia is very clear. Do not tempt any man. Do not tempt anybody, because if they fall through that temptation, you will be asked, mbona uliwapitishia hao majaribu? We are told ndani ya Biblia, kama unajua unaweza kufanya kitu ambaye itamkwaza ndugu yako, don't do that thing, because ikimkwaza
then you have contributed to that thing happening to that individual. So please, wewe kama unajua wewe ni mama na unajua uko na bwana na uko na watoto, make sure do not get lost in business. Hizi matrips unaenda all over the place. You start from Abuja to Johannesburg. In the middle of the week, uko Nairobi, uko Ethiopia. Fanya biashara, but no. Your husband is there with you kwa hizo biashara, your wife is there. You are coming back home as often as needed. Otherwise, your marriage is going to start going in the wrong direction. Then when you come back, unaanza kutafuta Director J, unaanza kutafuta Samaritan, unaanza kutafuta Wanjiko Wainena, wakuja wajaribu kukusort. Listen, get these things sorted before they go wrong. Kuna maombi mengine hatufai kuomba. Mimi kama safeguarding officer niko na maombi mengi sana. I'm a pastor. I pray for families. There's a lot of prayers that I have that I need to do. Not za kuombea bibi ambaye aliacha bwana yake akalala na msichana wa kazi. Hiyo maombi hatufai kuomba. Honestly, hizi mambo tunaombea iti kwa sababu bwana yako amefanya vitu na watu wengine hapo kwa nyumba yako. Bibi yako amefanya vitu na honestly, we are busy na tuko na vitu ambazo, and that is why tunafaa tuweke Mungu mbele. It is sad that we are putting money first. Yes, I know lazima pesa talks. Without pesa hatuwezi kulipa bill, hatuwezi kuwa na gari mzuri, watoto hawezi kwenda shule mzuri and all that. But we must remember, money is not everything. Balancing is everything. It's critical. Nyinyi kama familia mjue ya kwamba mimi natengeneza pesa, but lazima ni balance na familia. I have time for my husband, I have time for my wife. Niko pia na time ya watoto. Hata time ya kwenda mbele za Mungu. Time for prayer, time for eating together. Eating together is very biblical. Na in a bond family sana. Imagine wewe ni bibi ya mtu, unampikia kila siku, but akikuja hakuli kwa sababu ameshakula huko nje. Bibi amekula kwa side chicken. Hata kama amekula huko nje kwa hoteli ama kwa mkahawa, it's still not right. Because umeoa so that your wife can be there to prepare some things for you. Some men are very good. Some men are chef. So unaweza kufika nyumbani pale umetoka job, your husband has already prepared dinner. Imagine unakuja unasema sasa mimi sitakula kwa sababu mubaba somewhere amekubaia dinner. It is necessary we create these times for family. Na to avoid these issues zile ambazo zinakuja kuharibu familia because of things that we can help. Unajua kuna mambo yanaweza kutokea ikue kweli hakuna kitu kingine ungefanya. Wewe you did everything that you could have done as a father, as a husband, as an individual, as a mother, as a wife, as an individual, but that's it. Haungefanya kitu kingine. You had to talk to somebody. You had to see somebody. And I'm not talking about here kuvunja maadili ya ndoa. I'm just saying you've had to, happen, lazima ungeongea na mtu fulani ndio maybe upate breakthrough. That's different. But when vitu hizi nyingine ni vitu za tamaa, no guys, no. Honestly, let us fear God. Let us fear God. Let us honor God. Let us understand that tuko ndani ya ndoa, tuko ndani ya marriage, tuko ndani ya relationship, na ni lazima ndoa ziheshimiwe. It's as simple as that. Most of these things ambazo tunaona tukizifanya, watu wanaongeleshwa, some of these things hatuwezi kuwa, hatufai kuwa tuna deal nazo, because there are things that are basic. Wewe mwenyewe unafaa kujua vile ninaenda, where I am heading to. Hawa watu nimechukuana na wao, hizi biashara nimeanza kufanya zitanipeleka sehemu nyingine ambaye mimi na bwana yangu tutapishana, tutakosana, because what I'm about to start doing, my husband is not going to align with that. Vile wao watu mimi nimeanza kufanya ushirika na wao, this line of people that I'm starting to associate with is not going to help my marriage. Na mimi na bibi yangu tutapishana, because she's not going to accept this. What I'm starting to do, what my wife is doing, it is going to move us away as a family. Tumeanza kutoka ndani ya neema ya Mungu.
hatujazingirwa anymore. Sasa the hedge of protection that was there, mimi nimeharibu kwa sababu ya mienendo, tabia, kwa sababu ya vile nimeanza kufanya. There are some things that you need to think to know that I am not going to do these things, because even though I may get rich quickly, if I attempt to do these things, I'm going to ruin my family. I'm going to ruin my marriage. I am going to ruin my relationship. And I am not ready to sacrifice my marriage, my relationship, my family, my children, my wife, my husband for this. Sometimes in life, we have to take what we call drastic measures. And we have to make decrees and declarations that are going to be critical in our life. Na wewe ukiwa mtu wa msimamo namna hiyo, whether wewe ni mama ama baba, it is going to help a lot in your family, in your marriage, in your relationship, hata pia ndani ya watoto wako. Watu wangu, we are not going to talk much, but I hope in the weeks to come and the years ahead, tutaendelea kusupport family. We pray for Amos and his wife and his children to be okay. We also pray for other families and marriages out there that because of what we are seeing right now, because watu wa Mungu, wacheni niwaambie one thing. When we see a crisis happen, na Mungu asaidie iweze kusaidika, it is just not for purposes of that crisis happening. It is purposes for us learning, so that kesho usipitie pahali kama hapo. Ukiona watu wanafanya sanitization huko kwa mtandao na wanapitia through mambo, wanaenda through kama vile unaona sasa Amos na bibi yake wamekosana, wamekuwa nje, wameachana, aludas wamekuja wanasaidia. It is because so that wewe na mimi kesho tusipitie hapo. And even if tukijaribiwa, tutakuwa sasa tuna better understanding of how to deal with things. So please, all these videos that we are doing and we are seeing online, they are just not for the purposes of fun. They are just not for keeping you busy. No, they are to ensure that you learn, you understand ways of how to avoid getting yourself into places where you shouldn't get yourself to, and putting your family through hardships, through challenges that you shouldn't or they shouldn't be going through. Ni hayo tu watu wangu, nawapenda sana. Asanteni sana kwa kunipenda. Tafadhali ningeomba kama uja subscribe katika Safeguarding Watoto, please naomba utie subscription. Share this message, comment, tuambie vile unafikiria. What do you think about vile tumeongea leo? One thing, kama hujasikiliza anything else na hujapata anything else, please believe me when I tell you, people change. Change is inevitable. Prayer changes all things. Those are three things. People do change. Whether it's for the good or for the bad, but people do change. When things are put into place, people do change. Another thing that is constant in life, change is inevitable. It will happen whether you like it or not. It will happen. And the last point, prayer changes things. So wewe kama ni mbaya sana, ukitaka kubadilika unaweza badilika, because people change. It's you that is just about to make that critical decision, I want to change, na utabadilika. Ingine tumesema change is inevitable. So hata kama wewe ukikataa kubadilika, if you don't do anything, kama wewe ni mzuri, if you don't do anything, kuta mambo yataanza kufanyika, because life ni lazima iendelee. Change is going to happen. Utazeeka tu, hata uwezi kuwa mtoto mdogo vile ulikuwa, utazeeka. Change is inevitable. Hatuwezi kuzuia, it will happen. The only question is it happening bettering you ama inafanya wewe ukue worse? Change is going to happen. It is inevitable. The third thing ile ambayo tumesema, prayer changes things. Prayer is going to change your lifestyle kabisa, because God can do all things but fail. Ni hayo tu watu wangu, nawapenda sana. God bless you. I'll see you very soon in another video.